Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We're reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 6. The Yadu dynasty retires to Prabhasa. Continued text 36 until 41 or 42, let's see. Leyendo del Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 6. La dinastía Yadu se retira a Prabhasa. Seguimos con el verso 36 y iremos hasta el 41 o 42. Traducción, significado por los discípulos de Srila Prabhupada. Yatra snatva dakshashapat grihito yakshumano durat Vimukta kilvishat sadyo Bheje bhuya kalodayam Yatra snatva dakshashapat Vihito yakshmano durat Vimukta kilvishat sadyo Bheje bhuya kalodayam Yatra snatva dakshashapat Grihito yakshmano durat Vimukta kilvishat sadyo Bheje bhuya kalodayam Yatra Where? Donde? Snatva Taking bath Bañándose Dakshashapa because of the curse of Prajapati Daksha debido a la maldición del Prajapati Daksha Grihita seized afligido Yakshmana by consumptive lung disease. Es como Schwindsucht. Como no tenemos una traducción. Es una enfermedad de los pulmones que te hace como te quita toda la fuerza y etcétera. Yakshmana. Udurat, the king of stars, the moon. El rey de las estrellas, la luna. Vimukta, freed, liberado. Kilvishat, from his sinful reaction. De su reacción pecaminosa. Sadhya, immediately. De inmediato. Bheje, he assumed. Asumió. Bhuyaha, once again.
Otra vez. Kala of his phases. De sus fases. Udayam, the increasing. El aumento. Translation. Once the moon was afflicted with consumption because of the curse of Daksha, but just by taking bath at Prabhasa Kshetra, the moon was immediately freed from his sinful reaction and again resumed the waxing of his phases. Una vez la luna afligida con esta enfermedad del pulmón debido a una maldición de Daksha, se bañó en Prabhasa Kshetra y así se liberó de inmediato de su reacción pecaminosa y de nuevo asumió el aumento de sus fases. La luna creciente. No hay significado, there's no purport. Text 37-38, 37-38. By bathing at Prabhasa Kshetra, by offering sacrifice there to placate the forefathers and demigods, by feeding the worshipable brahmanas with various delicious foodstuffs, and by bestowing opulent gifts upon them as the most suitable candidates for charity, we will certainly cross over these terrible dangers through such acts of charity, just as one can cross over a great ocean in a suitable boat. So we remember Krishna is speaking to the Yadu dynasty, warning of the imminent danger of destruction in Dwaraka, so therefore they should leave the city. Recordamos, Krishna está hablando a los miembros de la dinastía Yadu y les advierte que hay un peligro inminente de la destrucción si permanecen en la ciudad, y por lo tanto les propone que nos vayamos a un lugar sagrado, Prabhasa. Por bañarse en Prabhasa Kshetra, ofreciendo sacrificio ahí para apaciguar a los antepasados y los semidioses, por dar de comer a los brahmanas que son dignos de adoración y dándoles varios alimentos muy deliciosos y dándoles regalos opulentos, porque son los candidatos más apropiados para recibir caridad. Sin duda vamos a cruzar esto, superar esos peligros terribles mediante estos actos de caridad, igual que uno puede cruzar el gran océano en un barco apropiado. Text 39, verso 39. Shukadeva Goswami said, O favorite son of the Kurus, thus advised by the personality of Godhead, the Yadavas made up their minds to go to that holy place, Prabhasa Kshetra, and thus yoked their horses to their chariots. Shukadeva Goswami dijo, O hijo favorito de los Kurus, Jesús Parikshit Maharaj, así aconsejado por la personalidad de Dios, los Yadavas decidieron irse a ese lugar sagrado, Prabhasa Kshetra, y así prepararon unieron o ataron los caballos a las cuadrigas. Versos 40 and 41, text 40-41. My dear king, Uddhava was a constant faithful follower of Lord Krishna. Upon seeing the imminent departure of the Yadavas, hearing from them of the Lord's instructions and taking note of the fearful omens, he approached the personality of Godhead in a private place. Can you turn this off? Facebook. No, what is it? WhatsApp.
What's up? That's what it means. Well, it's a WhatsApp. Anyway, he bowed down. Now we have to start again. My dear king, Uddhava was a constantly faithful follower of Lord Krishna. Upon seeing the imminent departure of the Yadavas, hearing from them of the Lord's instructions, and taking note of the fearful omens, he approached the personality of Godhead in a private place. He bowed down with his head at the lotus feet of the supreme control of the universe, and with folded hands addressed him as follows. Mi querido rey, Uddhava era un seguidor siempre fiel a Sri Krishna. Cuando vio la partida inminente de los Yadavas y escuchando las instrucciones del Señor para ellos y tomando nota de los presagios temerosos, serán, se acercó a la personalidad de Dios en un lugar apartado, inclinando su cabeza a los pies del loto del controlador supremo del universo, y con las manos juntas se dirigió a él de la siguiente manera. Significado. Purport. According to Srila Jiva Goswami, there cannot be any actual disturbance in the Lord's own abode. Según Srila Jiva Goswami, no puede haber unos verdaderos disturbios en la morada del Señor. The great disasters apparently occurring in Dwaraka were an external show created by the Lord to facilitate his pastimes. Los grandes desastres que aparentemente van a ocurrir en Dwaraka era un espectáculo externo creado por el Señor para facilitar sus pasatiempos. We can understand the pastimes of Krishna only by hearing from the recognized acharyas. Podemos entender los pasatiempos de Krishna solamente escuchando de los acharyas reconocidos. But Krishna is not a mundane historical figure, and his activities cannot be confined within the tiny limits of material logic. Sri Krishna no es una figura histórica mundana, y sus actividades no se pueden limitar dentro de los pequeños límites de la lógica material. Lord Krishna's pastimes are an exhibition of his achintya shakti, his inconceivable potency, which functions according to higher spiritual laws, unknown to the blind conditioned souls and their petty material logic. Los pasatiempos de Sri Krishna son una muestra de su achintya shakti, su potencia inconcebible, la cual funciona según leyes superiores y espirituales, las cuales las almas condicionadas, ciegas, no conocen ellos y su lógica material insignificante. So, this is one of the problems, one of the many problems the conditioned soul has. This is uno de los muchos problemas que tiene el alma condicionada. We try to understand things with material logic. Queremos entender las cosas con la lógica material, or with our brain power, con el poder de nuestro cerebro. In one of his prayers, Brahma, he calls it Jnane Prayasha Udapasya Namanta Eva.
Let's look, this is 10th canto. En una de sus oraciones, Brahma se refiere a esto y lo llama Jnane Prayasha. Prayasha means endeavor, significa un esfuerzo. Jnane Prayasha, an endeavor to understand things with one's knowledge, one's brain power. I think this is 14, maybe 8, no, before. Let's see. Jnane Praya, that's actually third verse, el verso 3 en sus oraciones, 10º canto, capítulo 14, 14th chapter, Brahma's prayers to Lord Krishna. Las oraciones de Brahma a Krishna. Jnane Prayasa Mudapasya Namanta Eva. Jivanti san mukaritam bhavadiya vartam stanestitak shrutigatam tanuvan manobir ye prayasho jitadito pyasitais trilokyam. Which means those who, even while remaining situated in their established social position, throw away the process of speculative knowledge, and with their body, words, mind, offer all respects to the descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. Aquellos que, incluso permaneciendo en su establecida posición social, dejan de lado el proceso del conocimiento especulativo y ofrecen con sus cuerpos, palabras y sus mentes respeto a las descripciones de tu personalidad y tus actividades, dedicando sus vidas a esas narraciones que vibras tú personalmente o tus devotos puros, esas personas sin duda pueden conquistar a tu señoría, aunque por lo general no se te puede conquistar nadie en los tres mundos. So Krishna is Ajita, he is unconquerable, no se puede conquistar. Pero aquí se dice Ajita Jito, the unconquerable can be conquered by devotees who hear about him from authorized sources. Aquí se dice que en este Brahma, he says in this prayer, Brahma dice en su oración, el que no se puede conquistar puede ser conquistado por devotos que prestan su atención a las narraciones que ofrecen los devotos puros. Purport. Here the word udapasya clearly indicates that one should not even slightly endeavor to understand the absolute truth by the process of mental speculation. La palabra udapasya indica que uno no debe de ninguna manera intentar o esforzarse comprender la verdad absoluta mediante el proceso de la especulación mental. So that's the point. Even Krishna's pastimes, anything related to Krishna, it's not possible to understand by one's mental power. So one has to approach other sources of knowledge. De eso se trata. Krishna, sus pasatiempos o cualquier cosa relacionada con él, no se puede entender, no podemos acercarnos mediante la capacidad, el poder mental.
Atak Shri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai Sevan Mukhi Jivaros Vayameva Spuratyayaha. Another verse. Atak Shri Krishna Nama Hari. Anything related to Krishna, his name, his form, his pastimes, etc., etc. Nabhavet Grayam Indriyai, the senses, which include the mind, have no access. Todo lo que se refiere a Krishna, sus nombres, él mismo, sus pasatiempos, sus cualidades, etc., no podemos acercarnos, no tenemos acceso mediante los sentidos. Nabhavet Grayam Indriyai, los sentidos incluyen la mente, que es el centro de los sentidos. So, Sevan Mukhi Jivaros Vayameva Spuratyayaha, when one begins to offer service, which begins with the tongue by chanting and tasting remnants of food offered to the Lord, then the Lord will reveal himself. Si empezamos a ofrecer servicio mediante la lengua, cantando y saboreando los remanentes ofrecidos al Señor, entonces el Señor se revela. And the same goes by hearing from the acharyas. Also, Krishna will manifest. También escuchando de los acharyas, de los devotos, Krishna se manifiesta. We have another verse, tenemos otro verso. Prasad, Satang prasangan mama virya sangvido, Ritkarna rasayana gata, Tajyoshanat ashva pavarga vartmani, Shraddha bhakti ratir anukamishyati. That's 3rd canto, 25th chapter, verse 25. Very important verse, un verso muy importante del capítulo 25. Tercer canto, Kapila Deva, he speaks to his mother. Kapila Deva habla a su madre. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. En la compañía de devotos puros, las conversaciones de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios es muy agradable y satisface tanto el oído como el corazón. Cultivando ese conocimiento, gradualmente uno avanza en el sendero de la liberación y después se libera y su atracción se vuelve fija. Entonces, la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional empiezan. Prabhupada explica el significado and the purport. The Prabhupada explains the process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Aquí se describe el proceso de avanzar en conciencia de Krishna y en el servicio devocional. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Without such association, one cannot make advancement. El primer punto es que debemos buscar la compañía de personas que son conscientes de Krishna y que se ocupan en servicio devocional. Sin esa compañía no podemos avanzar. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Simplemente por conocimiento teórico o un estudio teórico no podemos avanzar de una manera apreciable. So it's the same point, es el mismo punto. Just by our endeavor, studying things, trying to understand things, one cannot really make any appreciable advancement. Solamente por el hecho de estudiar las cosas y intentar de entenderlas, no podemos verdaderamente avanzar. Just, I think yesterday or the day before yesterday,
I saw news, latest news from science. Let me just get this so I don't speculate. El otro día, hace 2 días, vi una noticia de la ciencia y vamos a buscarlo para no especular. Speculating is never good. Especular nunca es muy bueno. Yeah. Why? You don't hear? You need an Audi, maybe. Anyway, I can try, but it's not so easy because my voice is not very good and my voice goes up and down. So either you come nearer or you get some earphone. Yeah, I can try to put it here, but that's not very good. So anyway, let me see whether I find this quickly. So it's about science. It's about the latest, what they think, discovery of quantum mechanics. Quantum mechanics. ¿Cómo se llama? Mecánica cuántica. La Mecánica cuántica. mecánica cuántica, okay. So they are trying to figure out how this works. Ellos intentan de averiguar cómo funciona eso. This is the origin of all this is a Austrian physicist called Erwin Schrödinger. El origen de esa teoría es una teoría. Es un austriaco, Erwin Schrödinger. So the idea is in quantum mechanics, atomos can be in 2 places at the same time. Wow, this sounds like Krishna. Power. Mystical power. Exactly. So, según esa teoría, átomos pueden estar en 2 lugares simultáneamente. Now, what they say. Dos. No, one atom can be in 2 places at the same time. En dos al mismo tiempo. Sí. Como Krishna puede estar no solamente en 2 lugares. En Dvaraka 16.108. Solamente es una pequeña muestra. Like in Dvaraka, he can be in 16,108 different places, palaces, and do different things at the same time. Él puede llevar a cabo actividades diferentes al mismo tiempo. Now they say, this is the news. The news is physicists, scientists, they have, how you say, logrado. They have achieved to put 2,000 atoms in 2 places at the same time. Haribo! Advancement of science. ¿No? Ellos han logrado poner 2,000, no solamente un átomo, 2,000 átomos en 2 lugares al mismo tiempo. So we are advancing. This is called advancement. Eso se llama avance. Okay. Los átomos enteros no se van, pero la energía, por ejemplo, la electricidad, desde los átomos, y sí se van a varios sitios. Pero ellos se van a varios, pero al mismo tiempo, en el mismo lugar, en 2 La energía eléctrica sí va a varios pero sitios. el mismo átomo, no diferentes átomos yendo de un lado a otro. Eso sí, eso no hay problema. El reto es que es como nosotros, ¿no? Estamos aquí y simultáneamente en la India. Pero ¿cómo lo han hecho? Ahí está, asombroso, ¿cómo lo han hecho? ¿Quién sabe si lo han hecho? Ellos dicen. ¿Quién lo va a comprobar? It's a theory, quantum mechanics, ¿no? Y ellos no lo pueden probar tampoco. It's a theory, es una teoría. Like there's so many theories, they call it theories. ¿No? Ellos lo llaman teorías. Tipo deducción, porque no nos ven los átomos. Exacto, no se ve. Por eso se llama especulación mental. ¿No? Es una deducción. Supongamos, estamos pensando que ha sido así. It's like the Big Bang, ¿no? Esa gran explosión que es el origen de todo.
it's a theory, es una teoría. Lo concluimos porque now they think because there's some waves that we have captured with our measuring devices, and the only explanation, where are these waves coming from? Obviously from that original explosion. Otherwise, no? Do you have a better explanation? ¿No? Ellos captan algunas ondas que van por el universo con sus aparatos y concluyen de dónde vienen esas ondas. Tiene que ser de la explosión original. Si no, ¿de dónde vienen? ¿Tienes una mejor explicación de la explosión? So this is the latest news about quantum mechanics. So this is the way to acquire knowledge according to mundane, speculative science. Eso es la manera de adquirir conocimiento en la física, en la ciencia. So, the point is that even in the material nature, there are a lot of things, I mean practically everything, which we cannot really explain how it works, ¿no? El punto es que incluso en la naturaleza material hay tantas cosas que no podemos realmente explicar cómo funciona. Like even electricity, ¿no? La electricidad. Los átomos. Huh? Los dos átomos distintos. Yeah, atomos and then, as we said yesterday, dijimos el otro día, with the same energy, electricity, you can make heat or cold. Con la misma energía eléctrica uno puede transformarla en algo que produce calor o frío. Now then they have photons that behave like, what is it? Huh? Photones, yeah. Pero no del colchón. No, protonos y átomos y fotonos. It's come from photo, not from photon. Photo has to do with photo. So it's a new. They say like this in this magazine, Natural Physics. It's a new record to put 2,000 atoms in two different places. You go into the Guinness Book of Records until the next scientists come and put 3,000 atoms in two different places, and then they get a Nobel Prize, right? ¿No? Eso es una noticia, un nuevo récord, poner 2,000 átomos en dos lugares distintos hasta que venga alguien que pone 3,000 y consigue el premio Nobel, ¿no? Alguna cosa así. But Prabhupada calls this the mystic power of Krishna. ¿No? Krishna, Prabhupada lo llamó el poder místico de Krishna. And simple, he talked about the seed of a lemon, or even the juice of a lemon. Él habló de la semilla de un limón, o incluso el jugo de limón. That each lemon, first of all, it's perfectly packaged, the juice inside this lemon, and there's different seeds inside, ¿no? There's el limón, el jugo está bien empaquetado, no un Tetra Pak, mucho mejor. Y dentro hay semillas, and then in each of these seeds there's another lemon tree, which produces a lot of lemons with a lot of juice, and many seeds, which each one is another tree with a lot of lemons, with a lot of juice. That's mystical, ¿no? O sea, cada limón tiene jugo, tiene semillas, cada semilla es un limonero que produce más limones, con más jugo y más semillas. Y en cada semilla hay otro limonero. So it's all packaged in one little seed, this whole tree. Can you do that? Any scientists can? No, they cannot. O sea, en cada semilla está empaquetado todo un árbol. So, ¿podemos hacer eso en la ciencia?
And I just heard a class, Prabhupada said, the earth, all the fragrances are in the earth, right? No, todas las fragancias, okay, the smells are in the earth. Están en la tierra las fragancias, lo que podemos oler, los olores. Just like when we have a rose flower coming, you get the smell of roses. Cuando hay una rosa, tenemos la fragancia de una rosa. Now, can you, in your laboratory, take some earth and extract rose flower fragrance? ¿No? Podemos hacer eso, algo de tierra, y extraímos de la tierra el olor de la rosa. No, but it's there. If you take that same earth and you plant a rose, then that rose will grow and it will have the aroma of roses. And so many other things. Hay tantas otras cosas. So that's mystic power. And we cannot understand it by wrecking our brain and thinking, how does this work? Eso es un poder místico y no podemos comprenderlo con nuestro cerebro, pequeño cerebro. So what to speak of Krishna's pastimes? There are exhibitions of his Achintya Shakti, inconceivable potency. Y los pasatiempos, de la misma manera, son una muestra de su Achintya Shakti, su potencia inconcebible. And they function according to higher spiritual laws, unknown to the blind conditioned souls and their petty material logic. Y funcionan según leyes espirituales superiores que las almas condicionadas ciegas con su insignificante lógica material no lo pueden entender. So the destruction of the Yadu dynasty from the external point of view looks like a disaster, and one becomes doubtful, how is it possible? Krishna's family members fight, they kill each other. It's beyond our understanding. Incluso esa la destrucción de la dinastía Yadu es más allá de lo que podemos entender. Nos parece muy raro que los miembros de la familia del Señor se pelean, se matan entre ellos. ¿Y cómo puede ser eso? So it's an external show created by the Lord. It's an apparent disaster. Es un espectáculo externo creado por el Señor. Es un desastre aparente. And it all has its purpose. Todo tiene su propósito. So that's what's going to be happening practically immediately when they arrive at Pravasa Kshetra. So todo eso va a ocurrir muy pronto cuando ahora van a llegar a Pravasa Kshetra. And now Uddhava, who is a very dear associate of the Lord, he heard about all this and he has some questions and he will address the Lord. Y como Uddhava es un asociado muy íntimo del Señor, él había escuchado acerca de todo esto y ahora se dirige al Señor con preguntas, and then the Lord will reply. Él tiene his questions and the Lord will reply. Yes, tiene sus preguntas, el Señor va a responder, and that is called Uddhava Gita, the Gita, or the song by the Lord to Uddhava. So that we will hear. Lord Krishna instructs Uddhava, is the next chapter. El siguiente capítulo va a ser que el Señor instruye a Uddhava. So we have now 5 minutes for comments or any doubts about 2,000 atoms at 2 places at the same time. Ahí podemos hacer alguna pregunta en 5 minutos acerca de 2,000 átomos en 2 lugares al mismo tiempo. Eso no es posible. This is not possible. Why not? Even 5,000. Yes. So. We're talking about the quantum physics. Uh-huh. Have you heard of the
the double slit experiment? Yeah, I'm just looking at this, but I mean, you know, if I have to put this into English, this is a German news. So then I have to put it into English, into Spanish, and it just goes beyond my brain, you know. Exactly, and I have actually a picture of it. It's just The double slit, it's another, yeah, simultaneously it's a wave and what is it? Yeah, but when you observe it, you Yeah. actually change it. Right. So if you don't observe it, Well, you know, here it behaves is. differently. Yeah, it's you know, it's ridiculous. I mean, you know, it's a Doppelspalt-Experiment. Oh yeah, vamos a traducir eso, the double slit, right? Quartale doble. The point is, photons act like waves, not like particles. ¿No? Los fotones actúan como ondas, no como partículas. So, Krishna can change a particle into a wave and a wave into a particle. That's the simple conclusion. Simple conclusión es que Krishna puede convertir a una onda en una partícula y una partícula en una onda y así. Puede estar en el corazón de todos, ¿no? He can be in everyone's heart. He can be even in every atom. He puede estar en todo átomo. And at the same time, he's always in Goloka Vrindavan and doesn't go away from there. Y al mismo tiempo siempre está en Goloka Vrindavan y no sale. So how is this possible? I don't know. ¿Cómo es posible? ¿Qué sé yo? So if one atom can be in two places, how can Yeah, exactly. ¿Cómo puede ser? No lo sé. No sé dónde lo he leído, pero que yo he leído, me parece, que Krishna se esconde también detrás de esto para que las personas que verdaderamente no tienen fe puedan especular eternamente y nunca llegarán a He fulfills all desires. If you want to speculate, you can speculate until you... I said that I read, I don't know if Yeah. you heard, that Krishna is hiding also behind all these things, no? So for people who are not, how do you say, qualified, that they can't find Krishna. So this in quantum physics, this photon, it flies through these slits and then is simultaneously in two places. Actually, it flies, there's two slits, and it flies through both slits at the same time. One atom, one photon. So, un photon vuela. Es como slit, ¿cómo es un slit? Lisa? No. Es cuando uno mira como una raja en una madera. Rendija. ¿Eh? Rendija. Rendija, eso será un spalt. So, there's this thing here, anyway. You've seen there's two rendijas, two slits. Es una luz. Yes, and then the light, the photons is light, la luz. Oh, you have it? No, I don't have it. I could have it. Why not? Let me see whether I can do this. I'm not sure whether I can do this, because this is PowerPoint and this is Word. So, you know, that goes beyond my brain. No, you have this thing here, and there's two slits, dos rendijas, zwei Spalten. So the photons, which are light, son luz, ellos vuelan, they fly through this two at the same time, and then they're in two places at the same time. That's the whole thing. ¿No? Vuelan a través de esto y están en dos lugares al mismo tiempo. And we think this is advancement. ¿No? Y pensamos que esto es avance. So what? ¿No? ¿Qué? ¿Y qué? Y si van a 100 lugares al mismo tiempo, so what? ¿No? They go to 100 places at the same time. Huh? Does it help us in any way to become free from the miseries of material existence? ¿Nos ayudará de alguna manera de liberarnos de la miseria de la existencia material? No. It's a waste of time. No, eso es una pérdida de tiempo. What for? It doesn't really help anybody. No le ayuda a nadie. Sí, ella quiere manipular. No, those who do this, they just, you know, sit there and wreck their brain and take money from the public for their investigation. Forschungsgelder. No? Yes, el dinero para la investigación. I&D, no, it's a big thing. Investigation and development.
right? Investigación y desarrollo. And now we have the same letters in English and Spanish. Fantástico. I y D. Investigación y desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Avance. Advancement towards what? Becoming a photon, and you can fly everywhere. ¿No? Te vuelves un fotón y puedes volar a todas las partes. So, time up. Srila Prabhupada ki jai, Gauravani Srimad Bhagavatam ki jai, Simonita Gaurav Govinda ki jai, photons ki jai.